ॐ प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः. Namaste everybody. இதுவரைக்கும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நம்புறேன். Even if on the first listening you find some of the concepts difficult, kindly go through once more. Since it's on the YouTube, it's available to you. அது கேட்டீங்கன்னா I'm sure you will understand it much better. And there is profound wisdom in every shloka of Bhagavad Gita. Let me assure you again. Let's go further. A quick recap into the previous session points discussed. We saw chapter 14, Gunatraya Vibhaga Yoga, of the three gunas, Sattva, Rajas and Tamas in detail. We saw that Atma is suffering alone only due to its association with the body. Otherwise, Atma is pure and very different from the body. It's only a seer, observer, energizer. And நம்ம பார்த்தோம், God unites Prakruti and Jiva. Both are part of the God. Prakriti is the material form, while Jiva is the energy form. Jiva energizes the body. Prakriti creates the body or the forms and binds Atma with the three gunas. So the three gunas are dominant in everybody, and all their thoughts and actions and all are because of the gunas. And Sattva is the highest, which is calmness and happiness oriented. Rajoguna is more of action and paraparapa oriented, where Tamoguna is more of laziness and non-initiative oriented. And one should elevate oneself from the lower guna to the higher gunas. And Lord Krishna said finally, a true devotee wins over the three gunas, crosses Prakriti obstacle, and then attains Siddhi. Let's go further. A brief introduction to chapter 15, Purushotthama Yoga, the whole person. The Lord is beyond the perishable and the imperishable, and therefore he is superior and called the Purushotthama. Prakriti, Atma, rendume part of the God. Prakriti, the material nature, while Atma is the superior energy nature. And God is superior, obviously, to both of them. And அந்த ஆலமரத்திலிருந்து சின்ன விதை எப்படி செடியாய் வளர்ந்து மரமாய் ஹியூஜ் ஆயிடுமோ, that is just as a people seed, which is a small seed, when it starts growing it becomes a sapling and becomes a huge tree with the roots above and the branches below, and it spread all over, it grows huge. அதே மாதிரி தான் இந்த பிரகிருதி ஆத்மா காம்பினேஷன்னால வர different forms, the living beings, they are spread around the universe in huge form. And then this also represents the samsara, the cycle of rebirth. இதை ஒடிக்கிறதுக்கு ஒரே வழி with the acts of detachment. That is the only acts of detachment can fell that tree of samsara or the rebirth to obtain a moksha, liberation. So Lord Krishna says devotion to God, and one of the four yogas we talked about is the route to be taken. And as we had mentioned earlier, since all beings and elements are perishable, Atma is imperishable, the Lord is above both these. And
He supports the universe and he is called the Purushotthama. மேல போகலாம். Today is session 28. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற shlokas from chapter 15, that is 15.6, 7, 15 and 19. And along with this, the essence of uncovered shlokas from this chapter. Let's go further. In the chapter beginning, Lord Krishna compares samsara to the Ashwatha tree. It requires a little explanation to understand this concept. Well, it's got a huge meaning behind. See, normal trees, the roots go down the ground and suck the essence from the ground. That is taken and the branches take the essence and grow on top. Whereas Ashwatha tree or the people tree, banyan tree, நம்ம ஆலமரம் அரசமரம் சொல்றோமே, அதுல எல்லாம் ரூட்ல இருந்து எசன்ஸ் எடுத்து அந்த பிரான்ச்ல இருந்துட்டு எசன்ஸ் எடுத்துட்டு ஏரியல் ரூட்ஸ் ஆர் விழுதுகள் சொல்லுவோமே, they come to the ground and பிரான்ச்ல இருந்து எடுத்துட்டு வருது. And also அஸ்வத்தாங்கிறது இன்னைக்கு போல நாளை இருக்கும்னு சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்லி, it denotes an uncertainty. Though this people tree or the banyan tree, it's large and it lasts for a very long time because the primary root supported by the other aerial roots and all. இதுல என்ன சொல்றாருன்னா, Lord Krishna says, it's like the Ashwatha tree, the root, primary root, principal root, ஆணிவேர் சொல்லுவோமே, அது பரமாத்மா. அந்த பரமாத்மா எல்லாத்துக்கும் மேல இருக்காரு. அவர்கிட்ட இருந்து எசன்ஸ் எடுத்துட்டு பிரகிருதி forms the branches below. They are the three worlds. And the universe, Prakriti forms different forms, human forms and other forms we saw earlier. And Prakriti, along with the intellect and the ego, எல்லாம் சேர்ந்து அந்த அந்தக்கரணை எடுத்துட்டு, nourished by the three gunas, shoots or the துளிர் வருது. அது sense objects வச்சுட்டு, நம்ம இந்த sense objects, sense organs, and then the three gunas and their effects, அதனால வர கர்மா, actions எல்லாம் பார்த்திருக்கோம் முதல்ல. And the aerial roots, விழுதுகள் actions are the karmas that bind one to the in the world of the mortals. And Lord Krishna says, only way to cross over this Prakriti's hold is to chop off the tree, samsarata, the rebirths அழிக்கிறதுக்கு வழி with the sword of detachment. அந்த ஈடுபாடு இல்லைங்கிறது, டிட்டாச்னா தெரியும் இல்லையா, அட்டாச்மெண்ட் கொடுத்து உண்மையில ரொம்ப ஆசை வச்சு மனசை விட்டுருது. டிட்டாச்மெண்ட் கொஞ்சம் தள்ளி நிக்கிறது, ஒதுங்கி இருக்கிறது. ஸோ வித் அந்த மாதிரி ஒரு ஆக்ஸ் எடுத்து சாப் ஆஃப் த ட்ரீ, அதுக்கப்புறம் ஒன்னு எடுத்து அந்த இடத்துல வேற வைக்கணும். நெகட்டிவ் எடுத்துட்டோம், அதுக்கு பதில் அந்த இடத்துல ரீப்ளேஸ் இட் வித் டிவோஷன் டு காட். அண்ட் தென் ஹி சேஸ், அழியாத நிலை, இம்மார்டாலிட்டி யாருக்கு கிடைக்கும்? பை தோஸ் பீப்புள், அவங்க ஈகோ விட்டுருவாங்க, அட்டாச்மெண்ட் விட்டுருவாங்க, டிசையர், ஆசை, இதெல்லாம் நிறைய பார்த்துட்டோம் முதலியே. அண்ட் ஹூ கிராஸ் தட் இன்ப துன்ப டியூவாலிட்டிஸ், துவந்த்வா எல்லாம் பார்த்தோமே. அண்ட் அவங்களுக்கு மயக்கமும் கிடையாது. They are clear in their mind. These are the people who reach the Lord. And the point that Lord Krishna initially tells Arjuna. Let's see the shloka 15.5. न तद्भासयते सूर्यः न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः
न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम तद्धाम परमं मम அந்த மாதிரி அஸ்வத்த ட்ரீ போல இருக்கிற சம்சாராவை டிட்டாச்மெண்ட்ங்கிற ஆக்ஸ் எடுத்துட்டு வெட்டினதுன்னா ஆக்ஷன்ஸ், குணாஸ், பிரகிருதி எல்லாத்தையும் தாண்டி having those qualities of no desire and no attachment இதெல்லாம் இருக்கிறவன் போவான்னு சொன்னாரு. எங்க போய் சேவான்? how does he reach that spot? அதுக்கு தான் ஆன்சர் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல வருது. ஸ்லோகா 15.6 பார்க்கலாம். ந தத் பாசயதே சூர்யः ந சசாங்கः ந பாவகः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम paramam mama. So Lord Krishna says, yadgatva, enga poitu, after reaching where, na nivartante, they don't come back. See, after that detachment and then filling with the positive attitudes of what we had talked about with the devotion to God, அது இருந்து அந்த காட் கிட்ட போனவங்க they don't come back. அது எப்பேற்பட்ட இடம்? that ultimate abode, the highest bliss, சொர்க்கம் நம்ம சொல்றோமே, highest சொர்க்கம். தத்து, அந்த இடத்தை சூரியஹா, the sun, சூரியன், ந பாசயதே, he doesn't shine in that place, he doesn't glow that place. That means it has got a self glow. ந சசாங்கஹா, மூனும் கிடையாது அது க்ளோ பண்றதுக்கு. neither the sun nor the moon. ந பாவகஹா, the fire does not make that place lit. அப்படின்னா என்னது? அது தத்து, அது அந்த மாதிரி இடம். மம பரம்தாம, என்னோடு பரம்தாமனோ அல்டிமேட் அபவுட், பரமபதம் சொல்லுவாங்களே, the highest heaven, highest bliss. So let Krishna says, அங்க போனவங்க திரும்பி வரதில்லை. that place is beyond everything else. அங்க வந்து சூரியன் sun does not shine to make the objects visible, nor the moon, nor the fire, which means that place has got its own glow. It's an ultimate about the heaven. So Lord Krishna says that is what is abode is. புக்ல கொடுத்திருக்கிற மீனிங் பார்க்கலாம். neither the sun nor moon nor fire illuminates that, having gone to which they do not return. That is my limitless abode. So Lord Krishna gives a brief input about his ultimate abode. தமிழ்ல அதனை சூரியனும் சந்திரனும் தீயும் வெளியேற்றுவதில்லை, எதனை எய்தினோர் மீள்வதில்லையோ, மீள்வதில்லை no return, அதுவே என் பரமபதம். that is his highest abode. So on the liberation ஆனவங்க, the people who have crossed the Prakruti, that is the illusions, கடந்து போறவங்க, who are beyond the three gunas, they reach with devotion to the Lord. மேல போகலாம். ममैवांशो जीवलोके ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति प्रकृतिस्थानि कर्षति. The Jivatma Tattvam பத்தி ஒரு nice explanation comes in the next shloka. Atma is part of the Paramatma. And the living being இருக்கும்போது it's called the Jivatma.
It's just a subset of the Paramatma. It's something like if there is a pot, there is a space inside the pot, and there is infinite space around. The space within the pot is part of the infinite space. And the pot ஒடிச்சிட்டுனா என்ன ஆகும்? If the pot is broken, the space that was inside the pot merges immediately with the infinite space of which it was part of it. அதே மாதிரி தான் உடம்புல ஆத்மா இருக்கிற வரைக்கும் அந்த உடம்பு விட்டு if the body dies, ஆத்மா Jivatma becomes part of the Paramatma, which was the original case, any case. And while it's in the body, because of the association with Prakruti, the Indriyas and other things develop in the body. Sometimes, many times, out of delusion, ignorance, the Jivatma starts thinking that it's the Karta. நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் இல்லையா? I am the Karta, I am the Bhokta. But who am I really? That is the question that's to be asked. And the Jivatma, when the delusion goes away, it realizes that it's neither the Karta nor the Bhokta, and then it becomes part of the Paramatma. And while the Jivatma leaves the body, it carries this 5 sense organs and the controlling mind along with it. இதை முதலே கொடுத்து சொல்லியிருக்கிறோம் ஒருத்தரும். And the child prodigy and other things, அதெல்லாம் வருது because of this vasana going along. அது எப்படி வருதுன்றலாம் இன்னும் அருமையான explanation வரும் subsequently. Let's have a look at Shloka 15.7. Mama eva amshaha jivaloke jivabhutaha sanatanaha manaha shashtani indriyani prakristani karshati. So Lord Krishna says, Sanatanaha, எப்பவுமே, always. Mama amshaha eva, என்னோட அம்சம் தான். ஜீவ பூதஹா, ஜீவனா தோன்றுது, உதிக்கிறது. That is inside a body, it becomes the Jivan, the Jivatma. But it is part of the God only, Paramatma only. And Jivaloke, that is in the universe of the living beings, Prakristani, Prakritiyiye irukkirathu, established within the Prakriti. Manaha Shashtani, including mind, the 6 Indriyani, those Indriyangalai, we saw the sense organs and the Manas, controlling mind, Karshati, it takes them along. Karshatina, kavargirathu, attracts and then takes along. How does it take it? We will see subsequently. Bookla kuduthirukira meaning paakalam. In the world of living beings, a part of me alone exists as the Jiva, which is eternal. When the one who rules the body departs, he draws to himself the 5 senses and the mind is the 6th one, obtaining in the body. தமிழ்ல எனது அம்சமே பரமாத்மாவோட அம்சம், part of it, ஜீவலோகத்தில் என்றுமுள்ள ஜீவனாகி, ஜீவாத்மா பரமாத்மா ரெண்டுமே imperishable, இயற்கையில் உள்ளனவாகிய மனது உட்பட்ட 6 இந்திரியங்களையும் கவர்கிறது. It attracts or carries with it all the 5 sense organs and the mind along with that. So let's go further. Essence of Shlokas 15.8 லிருந்து 15.14 வரைக்கும் இதுல some profound thoughts are coming. Please listen carefully and then try to listen it once more again. ஆத்மா ஒரு உடம்பை விட்டுட்டு இன்னொரு உடம்பு போகும்போது it carries the 5 subtle senses and the mind along with it. Lord Krishna compares it to the wind which carries the fragrance. That is, when the wind is blowing over,
It goes over the flowers but carries just the fragrance along. அந்த மாதிரி ஆத்மா உடம்பு விட்டுட்டு இன்னொரு உடம்புக்கு போகும்போது, when it leaves one body and goes to another body, it carries with it the five subtle senses and the mind along. அதனால தான் நம்ம child prodigy எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம். We see at a young age of 5 and 7 their performance is brilliant in the field of interest. அதெல்லாம் இந்த ரீசன்னால தான். And then only those with the jnanam, Atma Jnanam, can see the departure of Atma from one body into another. And Lord Krishna says the brilliance of the sun, the Suryan கிட்ட இருக்கிற ஒளி, சந்திரன் கிட்ட இருக்கிற ஒளி, or the நெருப்புல இருக்கிற ஒளி, they all belong to God. And then all beings, including the vegetation, the movable, non-movable, all perishable things, they are nourished and sustained by the God. And the digestive fire inside the body also is God. So everything is God. God is all pervasive. He is everywhere and he supports everything, while he is not dependent on anything. That is what we had seen also earlier. Let's go further. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्. இதுக்கு முன்னால ஸ்லோகத்துல Lord Krishna had said about his glory of he being the one who gives the luminosity for the sun, for the moon, and he is the one உலகத்துல வந்து எல்லா உயிர்களையும் தாங்கிட்டு இந்த யூனிவர்ஸையே தாங்கிட்டு இருக்கிறவர்லாம் சொன்னாரு. Now Lord Krishna gives another dimension to his Mahimai in the shloka to follow. Let's have a look at 15.15. Sarvasya cha aham hridi sannivishtaha mattaha smritihi jnanam apohanam cha vedaihi cha sarvaihi aham eva vedyaha vedantakrit veda with eva cha aham. So Lord Krishna says aham, நான், that is he talks about himself, sarvasya எல்லாரோடு ஹிருதி ஹிருதயத்திலும் சன்னிவிஷ்டா தங்கியிருக்கிறேன். He says he lives in everybody's heart. Cha அது தவிர மத்தஹா என்னிடமிருந்து from him only. Smritihi, what all happens? Smritihi, ஞாபகம், the memory. ஞானம், ஞானம்ங்கிறது வந்து அந்த wisdom, the discriminatory knowledge, and apohanam, அந்த memory and the ஞானத்தை உருவாக்குறது creation as well as apohanamna their destruction. That is on need to have basis. எப்போ required அதை கொடுக்கிறது, எப்போ தேவையில்லையோ அதை அழிச்சிடுறது. And சர்வைஹி வேதைஹி ச எல்லா வேதங்களாலும் அகமேவ வேத்யஹா அறியப்படும் பொருள், the thing to be known is he himself. And not only that, வேதாந்த கிருத், அந்த வேதாந்தத்தை சென்னது கூட, வேதம்ங்கிறது வந்து லிவிங் டைம்ல வாழ்க்கை முறைப்படி எல்லாம் வாழறதுக்கு வழி காமிக்கிறது. வேதாந்தா இஸ் வாட் இஸ் டு ஹேப்பன் ஆஃப்டர் த டெத், அதுக்கு ப்ரிப்பரேட்டரி. அந்த ஆத்ம ஜானா எல்லாம்
வேதாந்தால வருது. அப்போ அந்த வேதாந்த கிருத் வேதாந்தத்தை பண்ணணும், வேதவித் அந்த வேதத்தை தெரிஞ்சவரும், வேதம் வேதாந்தா ரெண்டும் அகமேவ நானே. So he proves that Lord is the ultimate. So Lord Krishna says he lives in the heart of everybody. Memory அவர்தான், ஞானமும் அவர்தான், அதனுடைய அழிவும் கூட, destruction also come from him only. And in all the Vedas, he is the one to be known, and he is the one who created Vedanta, and the one who knows the Veda also. So all pervasive, all knowing, imperishable, and omnipresent, who is beyond time or the space. புக்ல கொடுத்திருக்கிற மீனிங் பார்க்கலாம். I have entered the hearts of all. From me have come memory, knowledge, and forgetfulness. I alone am the author of the Vedanta, and the knower of the Vedas. தமிழ்ல எல்லாருடைய அகத்திலும், அகம்னா ஹார்ட், நான் புகுந்திருக்கிறேன். நினைவும் ஞானமும் இவற்றின் நீக்கமும் என்னிடமிருந்து பிறக்கின்றன. எல்லா தேசங்களிலும் அறியப்படும் பொருள் யான். வேதாந்தத்தை ஆக்கியோன் யான். வேதம் உணர்ந்தோன் யானே. So he, Lord Krishna, categorically declares he is the ultimate, above everything else perceivable. Let's go further. Essence of shlokas 15.16 ல இருந்து 18 வரைக்கும். Perishables and imperishables exist in this world. Perishables are all the forms of bodies created by the Prakruti, while the imperishables are Prakruti itself and the Atma. இது ரெண்டுமே part of the God. Prakriti is the material nature, Atma is the energy nature. அது ரெண்டுமே imperishable. And superior Paramatma sustains the three worlds. Everything is supported by Paramatma, and therefore that Paramatma which is above everything else is known as Purushotthama. Let's go further. यो मामेवमसम्मूढः यो मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमम् जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति माम् स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत सर्वभावेन भारत. Lord Krishna finally says that the delusion இல்லாதவங்க, மனசுல மயக்கம் இல்லாம தெளிவா பார்க்கறவங்க, those people recognize him as the Purushottama and worship him. அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல கல்மினேட் ஆகுது. Let's have a look at 15.19. Yaha mam evam asammudaha janati Purushottamam saha sarvavit bhajati mam sarvabhavena bharata. So Lord Krishna addresses Arjuna as Bharata, that is from the dynasty of Bharata, Bharata Vamsham. Lord Krishna says, Yaha, yar, whoever, evam, in the madri, as it has been talked so far, established, asammudaha, without delusion, ignorance edum illama, mayakam edum illama, Purushottamam, Purushottaman, அப்படின்னு சொல்லி, மாம் என்னை, that is about the Lord Krishna, ஜானாதி அறிகிறானோ, who knows, that is who knows, இந்த மாதிரி லார்ட் கிருஷ்ணாவை புருஷோத்தமன் யாருக்கு தெரிஞ்சுக்கிறானோ, the one who recognizes, realizes the Lord is the Purushottama, சஹா அவன், சர்வவித்
all-knowing. He becomes all-knowing and sarva bhavena, mulu manasoda, wholeheartedly, mam bhajati, ennai bhajikiran. That is, worships. He worships me. Lord Krishna says, that person without an iota of doubt, without manamayakam, who realizes the Lord himself is the Purushotthama, that person, ellam therinjum, he becomes all-knowing and wholeheartedly he starts worshipping the Lord. So, Jnanam, Atma Jnanam, Jivatma, Paramatma, Onnan therinjikira Jnanam, devotion to God, crossing the three gunas, go past the barriers of Prakruti and reach Him. That is the message conveyed here. Let's go further. Bookla கொடுத்திருக்கிற meaning, the one who is not deluded, who knows me in this way, he becoming the knower of that which is all to be known, gains me as the self of all. O Bharata. தமிழ்ல மடமை தீர்ந்தவனாய் எவன் யானே புருஷோத்தமன் என்பதை அறிவானோ அவனே எல்லாம் அறிந்தோன், அவன் என்னை எல்லா தன்மையாலும் வழிபடுகிறான். So Lord Krishna concludes that he and only he is the Purushothaman, and the wise should recognize that and follow that path for salvation. Let's go further. Today we saw some profound thoughts from chapter 15, Purushotthama Yoga. The God Paramatma is superior to both Prakruti and Atma. Prakriti is the material nature of the Paramatma, while Atma is one part of the Paramatma, the energy nature, superior nature. And in the rendu combination, the rest of the things, creations happen. And the samsara tree, because of the Prakriti Maya, it grows huge like a Ashwath tree, the people tree or Alamaram. ஒரே வழி அதிலிருந்து விடுபடுறதுக்கு, the only way to get over that Prakriti Maya to reach the God is to use the acts of detachment. And then in the world of living beings, Lord Krishna says a part of him alone exists as the Jiva, that is the Atma, which is eternal. And all beings, including vegetation, moving and non-moving things, they are nourished and sustained by the God. And an undeluded person who recognizes God as a Purushotthama, he knows it all. So he is on way to liberation. Let's go further. So இதுவரைக்கும் நம்ம 15 chapters முடிச்சிட்டோம். That is, in the Jnana Marga, half the portion is done, and only 3 chapters are left, which may cover probably 5 or 6 sessions. And then I'll give, of course, a summary. Take care until then. அடுத்த செஷன்ல பார்க்கலாம். Namaste everybody. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.